Chers amis, voici l'histoire d'une jeune fille incoincée avec un soldat américain sur une île au milieu de l'océan. Une jeune fille qui renonce aux paliers du monde, au mariage et à tous les plaisirs terrestres pour devenir religieuse. Que lui fait si soldat? Découvrons-la. Cet article remonte à l'époque de la guerre avec le Japon. Les deux pays se livrent une guerre carne. Lors d'une de ces opérations, un soldat s'est perdu et a atterri sur une petite île au milieu de l'océan. Il s'est avéré qu'une belle religieuse s'y trouvait déjà. Une heureuse est une chrétienne, qui consacre sa vie entière au service de Dieu, renonce à tous les désirs matériels et fait de la prière son seul chemin. Elle n'était pas une chrétienne ordinaire. C'était une vraie religieuse, consacrée à Dieu, renonçant au mariage. Elle avait mondaine et allant à l'église pour amour du service et de la prière. Et dans de telles circonstances, ces deux-là, le soldat perdu et la religieuse solitaire, ont de survivre dans une solitude totale sur une île déserte. Comment ont-elles pour sauver leur vie? C'est ce dont nous parlerons plus loin. Le soldat s'appelait Michael. Il avait dérivé pendant de nombreux jours sur une petite embarcation. Ballot par les vagues, épous, affaibli. Son état était tel que sa vie n'y tenait plus qu'un souffle. Son corps était desséché, ses lèvres durcies, mais, malgré cela, il gardait espoir. Il croyait que quelque part, après tout, il y aurait un rivage, un endroit au Dieu. Lui donnerait la paix. Fort de cet espoir, il ne savait plus combien de jours il avait passé dans la barque. Mais, bien des jours plus tard, pour la première fois, il aperçut une étendue de terre au loin, à l'horizon, comme si Dieu lui-même avait redonné espoir à ses fatigues. La vie recommença à couler dans ses veines. Il dirigeait immédiatement le bateau dans cette direction. Cependant, au fond de lui, il avait encore peur. Et si c'était un piège ennemi? Il agissait donc avec beaucoup de prudence, Samara. Au rivage sans brute inutile et avança sur la pointe des pieds, essayant de ne pas attirer l'attention. Puis, son regard se posa sur la vieille église. Michael était stupéfait. Sur une île aussi abandonnée, aux personnes ennemies d'animaux n'étant visibles, où se trouvait l'église? Pourtant, il s'approcha et soudain, une belle jeune fille vêtue de rose apparut à l'intérieur. En la voyant, elle se figea, comme horrifiée. Sur son visage, la peur se lissait, comme si la mort elle-même était devant elle. Paniquée, elle se mit à implorer à sa pitié. Elle pensait que c'était un ennemi qui était venu la chercher. Mais Michael lui dit calmement, n'aie pas peur, je ne suis pas japonais. Je suis une personne comme toi. Si n'est quapers. Ces mots qu'elle se calma un peu et l'invita à entrer. Allons, ouais, tu as besoin de te reposer. Lorsque Michael entra, son regard se posa sur la tombe, mais il ne demanda rien, il continua simplement son chemin. Puis la jeune fille elle-même parla doucement. Je m'appelle Alice. Je suis religieuse. Je suis venue sur cette île avec d'autres pour servir Dieu. Nous étions pleins de bonnes intentions. Mais qui aurait cru que, même dans un endroit aussi désert, l'ennemi nous guetterait? Ce fut notre erreur fatale. Les soldats japonais nous ont capturés et faits prisonniers. Lorsque le père John l'apprit, il insista pour retourner auprès des siens. Mais il était déjà vu. Il ne pouvait pas voyager seul, alors j'ai décidé de l'accompagner. Mais arrivé sur l'île, il s'avéra que les ennemis avaient déjà amené tous les autres.
Nous n'avons plus jamais entendu parler d'eux. Les mères de certaines filles n'ont jamais su si qui leur était arrivé. Certains ont été vendus, d'autres tués. Leur sort était terrible. Lorsque les Père John et après tout fella, il n'a pas pu le supporter. Son cœur n'a pas pu le supporter et il est mort. El monter la tombe. Je l'ai enterré de mes propres mains. Depuis, je suis seul sur cette île. Personne n'est venu me sauver. Tout le monde pense que je suis mort aussi. Après cela, Michael. Et commence à lui raconter son histoire. Que je suis un soldat et acute rica en dot notre navire a été attaqué par des ennemis. Mais j'ai eu de la chance. J'ai survécu et j'ai même trouvé un bateau. Grâce à cela, je suis assistif en vous maintenant. Vivanti. Mais hors de cette île tout vieuters mal. Personne ne sait ce qui de la vie des autres. Je suis encore étonné. Comment avez-vous réussi à survivre ici? Seul sur cette île pendant si longtemps. Alice ricana, mais ne répondait pas. Au bout d'un moment, ils commencèrent à chercher quelque chose à manger. Michael l'aida. Il grimpa à un arbre et cueillit des noix de coco. Puis ils tendaient à Alice. Elle le regardait sourd. Et cet instant, le regard de Michael se posa sur une grotte toute proche. Il pensa qu'il n'avait plus de force. Il regarderait dans la grotte une autre fois. Pour l'instant, il avait juste besoin de manger correctement. Puis il aperçut une tortue. Nageant dans la mer. Incapable de se retenir, il sauta immédiatement dans son petit bateau et alla Alice à quitte de lui. Alice nagerant alors tous les deux à la poursuite de la tortue à travers les vagues, mais ce ne fut pas si facile. Au milieu des vagues, Michael perdit l'équilibre et tomba complètement à l'eau. Malgré cela, il n'abandonna pas, non sans difficult, mais réussit à attraper la tortue de ses propres mains. Après cela, ils la cuisinèrent ensemble et mangerent. Tout en mangeant, Michael commença à raconter une histoire. J'ai marché environ 480 kilomètres dans ce petit bateau. Alice répondit calmement, mon histoire n'est pas très différente non plus. Je savais aussi, depuis l'enfance, ce qu'était la solitude. Mais j'ai toujours eu soif de me rapprocher de cette puissance que l'on appelle Dieu. C'est pourquoi j'ai quitté le brut et les paillettes du monde pour choisir la voie d'une religieuse. Pour me guider, moi et les autres, sur le chemin de la vérité. Cette vie m'apporte un silence particulier, une joie et une paix intérieures particulières. Tandis que Michael l'écoutait, il commença à la taquiner doucement, comme pour flirter. Avec un léger sourire, il dit, alors Dieu t'a écrit, spécialement pour cette île, au Père pour me mettre à l'épreuve. Sur ces mots, il s'approcha nonchalamment, laden et ajuster son chail. Mais Alice, avec un léger sourire froid, s'éloigna. Michael, si lieu est sacré, c'est un lieu de prière, pas d'amour. Questi qui ne l'est pas. Avec un sourire, Michael se pencha plus près. La regarda dans les yeux demanda doucement. Alors dis-moi Alice, où crois-tu que soit l'amour? Pour atteindre ton cœur, devons-nous aussi traverser une sorte d'ouragan? Ou bien la porte de ton cœur est-elle à jamais fermée, comme la porte arrière d'une église, derrière laquelle personne ne peut même regarder? Alice répondit, l'amour ne vit pas dans un coin, Michael. Il est peut-être ni même sous cette croix azul-là d'aller est inscrit. Mais je ne suis pas une voyageuse aussi chemin où l'amour devient la propriété de quelqu'un. Seul. La prière à Monseigneur m'apporte la paix. Alors ne frappez pas à la fenêtre de mon cœur. Elle n'a longtemps été ouverte que pour la prière. Et,
s'orienter, ello repousser doucement. Ils étaient lana quitte l'autre, en train. De discuter, consuden ils leverant tos du les u au ciel. Enregistrement en provenate. Des chasseurs japonais valiant dans le ciel. Ils deviennent se caquer rapidement. Si même un seul avion les remarquait, que leur serait impossible de se sauver. Et si tit instant, Michael souvent de la grotte qu'il avait vu auparavant, el seul pouvait les sauver maintenant. Sans perdre de temps, ils courent vers le flanc de la montagne s'y réfugiant. Au bout d'un moment, Michael regarded dehors et disparut. Les ennemis mirant le feu et toutes les laidats de la fumée et des débris en feu partout. L'église aussi était réduite en cendres. Les yeux d'Alice se remplirent de larmes. Triste, elle dit à Michael, maintenant, tu n'y pourras plus survivre. Sur cette île. Et si moment précis, ils remarqueront que des soldats japonais entraient sur l'île par le rivage. Apparemment, ils soupçonnent que quelqu'un se cachait ici et le lendemain matin, lorsque Michael ouvrit les yeux, tout était. De acute truet plus aucun trace de ce qui avait été. Le seul chemin vers le salut. Si même bateau avait brûlé. Et Alice, immobile, contemplait les vestiges de l'église, couverts de cendres. Ses larmes nécessitaient de caler. Et ils virent de nouveau d'autres soldats entrer par le même quai. Ils étaient nombreux. Effrays. Ils se cachèrent tous du au fond de la grotte et data lors Alice murmura. Je vais m'abandonner au. C'est peut-être con cocu te sera sauvé. Mais Michael lui saisit aussi de la main et lui parla sérieusement. Tu n'y laisses. Même pas m'approcher, mais te voler vers ce qui ne t'épargneront pas. C'est de ce qu'ils te feront? Ce qui, pour le plaisir, fallen au pied d'honneur d'une femme. Il resta silencio une seconde, aller verso. Fella signifie choicer concealment la mort. Mieux vaut se cacher ici. Ni sort sous aucun prétexte. C'est notre seule chance de survie. Le soleil s'est couché. L'obscurité communiquait et envelopper l'aile. Michael se dirigeait tranquillement vers la mer pour tenter de trapper un poisson. Mais à ce moment-là, un bateau japonais passa. Le voyant. Michael se jeta à terre et se quecha dans le bateau tournolamment author de la zone dans la patrouille dure toute la nuit. Si Michael était revenu, il serait mort. Il s'enduisit donc le cours de Bounoir et rampa vers le camp ennemi. Là, il commença prudemment à ramasser de la nourriture, mais soudain, quatre soldats s'approchèrent de lui et s'assirent à proximité. Michael dut passer toute la nuit immobile dans l'abri. Le lendemain matin, Alice se révéla et constata que Michael était toujours absent. Son cœur était rempli de peur. Pendant ce temps, Michael, faisant preuve d'une incroyable prudence, se cachait des soldats pour ramasser de la nourriture. Lorsque tous les soldats partirent pour l'entraînement, il s'échappa discrètement du camp avec les provisions qu'il avait récupérées. Intendant Fella, Michael promet, désormais je n'y ferai plus un passance. Mais juste à ce moment-là, Alice entendit des coups de feu. Son cœur se serra d'horreur. Elle pensa que Michael était peut-être déjà mort aux mains des ennemis. Sir. Si elle sortit, appuya sa tête contre la pierre et sanglotait doucement. Mais quelques instants plus tard, Michael apparut à l'entrée de la grotte. Il commença à la réprimander bruyamment. Tu n'aurais pas dit sorti. Si n'endroit n'est plus du tout sûr. Il la ramena rapidement dans la grotte. Referma hermétiquement l'entrée et ordonna d'un ton sévère, la prochaine fois, ne sors nulle part sans que je le sache jamais.
About d'un moment, il monter Alice en sacadas, qui contient de nombreuses choses, tout ce qu'il et vol au camp ennemi. Mais le visage d'Alice reste frais. Le sang se retire de ses joues, d'une voix tremblante, elle dit à Michael. Si tu décides de sortir à nouveau, dis-le-moi sinon mon cœur ne le supportera pas. Je sortirai con mien pour demander ton consentement. Je te parlerai toujours en premier. Et un jour, discrètement, furtivement, lui opportune. Rose s'approche avec un léger sourire, une allure narquoise dans les yeux. Mais tout ne se révèle pas si simple. Il voulait que Wallace accepte cette fleur comme un cadeau, comme un symbole de ses sentiments. Il lui tendit la rose et dit, cette fleur est pour toi. Elle est bien moins belle que toi. Alicine répondit, pas. Elle se contentait de sourire doucement et près délicatement la rose dans ses mains, sans rien dire. Michael, ayant repris courage, demanda doucement, et pourrais-tu jamais abandonner le chemin du nana? Elle répondit, c'est possible, mais je devrais abandonner tout ce que j'ai. Et si une femme, devenue nana, retourne à la vie profane, Dieu ne lui pardonnera plus jamais. Après la mort, son homme souffre. Elle n'a pas la paix. Même dans le sommeil, elle ne trouvait pas le silence. Elle expliqua ensuite que lorsqu'une jeune fille décide de devenir religieuse, elle bénéficie d'une période d'essai de 5 ans afin de bien comprendre si elle souhaite suivre cette voie ou non. Il me restait plus qu'un mois avant la fin. De ces 5 années, soudain, un brute retentit de horse. Michael se faufile vers la sortie et remarque. Les soldats japonais commencent à se retirer d'ici. C'est une lueur d'espoir. Une lueur s'allume dans les yeux de Michael et d'Alice, et Alice ressentent si moment ensemble, se regardant dans les yeux. C'était comme si, pour la première fois de leur vie, ils avaient la chance de respirer l'air libre. Michael, profitant de cet instant, décide enfin de lui dire ce qu'il porte dans son cœur depuis si longtemps. Il la regarde et dit, comme je t'ai offert une rose ce matin, je veux t'en offrir une chaque jour pour le reste de ma vie. Et te servir jusqu'au mon dernier souffle. Et dans ses yeux, on peut lire tout ce qu'il a vécu. Il dit, ce moment est le plus précieux de ma vie, car c'est là qu'après avoir cap et la mort, j'ai compris la vraie valeur d'une nourriture simple. Si vous aviez vu mon état il y a quelques jours, vous auriez eu du mal à croire que j'ai survécu. Mais vous savez, lorsqu'un soldat quitte tout pour sa patrie, il apprend à supporter beaucoup de choses seul. La seule chose qui lui reste, c'est le désir d'être proche de quelqu'un. Et je veux vous demander de reconsidérer votre décision, que vous prendrez dans un mois, de devenir religieuse. Car, si vous le souhaitez, vous pouvez vous détourner de ce chemin et choisir une vie complètement différente, une vie OG. Vous vivre avec quitte chaque jour. Une vie OG veut que votre corps rose devienne encore plus vivant, encore plus rose. Et ce moment-là, elle pointe doucement ses mains du doigt et dit, vous voyez cette bague en argent? C'est ce que nous portons lorsque nous promettons, au nom de Jésus. Dieter enters sur la voie du monachisme et après 5 ans nous mettons une bague en or. Cela signifie que nous sommes entièrement consacrés à cette voie, et que désormais notre vie ne sera que celle de la simplicité et du service. C'est pourquoi je ne peux pas abandonner tout cela, ajouta-t-il doucement. En entendant cela, le visage de Michael s'assombrit. Son cœur se brisa lentement. Il s'éloigna et se tint au bord du rivage, là où vagues bataillent les rochers et, roulant, soudain,
Alice arriva par derrière, elle dit, moi non plus. Michael, je ne peux pas regarder ton visage triste, mais comprends-le, je ne peux rien y changer. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient ensemble, Michael trouva soudain une bouteille d'alcool japonais dont il l'ouvrit. C'est might, c'est boire et en offert à Alice. Voyant fella, et dit avec dégoût, Burke. Mais Michael continua à boire. De plus en plus. Finalement, il s'enivra et commença à parler de manière incohérente. Ivor, il lui posa une question. Alors, que vas-tu faire? Tu ferais mieux de m'épouser. Et là, il essaya de la forcer, commença à grimper sur elle. Et l'approcha brutalement, de force. Alice prit peur, se leva d'un bond et s'enfuit dans la forêt. Là, sous l'arbre, elle passa toute la nuit, du mieux qu'elle put. Le lendemain matin, à son réveil, Michael se mit à la chercher frénétiquement partout. Il courait jusqu'à ce qu'il trouvait enfin Alice. Elle dormait sous l'arbre. Ses vêtements étaient trempés par la pluie. Michael la prit dans ses bras et la porta jusqu'à la grotte la plus proche pour la cacher et la réchauffer. Mais il faisait trop froid dans la grotte. Alice tremblait. Elle avait un besoin urgent de vêtements. Chose. Et puis Michael, risquant s'éveiller, s'introduisit de nouveau dans le camp japonais. Là, il commença à voler des vêtements chauds. Mais à ce moment-là, un soldat japonais le remarquait. Michael n'avait plus le choix il devait tourner soldat il cacha son corps et l'enterra près du rivage. Puis il revint avec des vêtements chauds et les enfila à Alice. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle fut surprise de constater qu'elle portait des vêtements différents et se demanda, qui l'a changé? Puis elle vit Michael assis à quitte d'elle, il expliqua. Tu étais très malade. Je t'ai changé pour que tu n'y gèles pas. Pardonne-moi. Je ne l'ai pas fait par mauvaise intention. Alice lui pardonna et répondit. Je me suis enfui, non pas par peur, mais parce que je n'ai pas entendu ce que tu as dit hier soir. C'était trop douloureux pour moi. Au bout d'un moment, des coups de feu retentirent dehors. Michael devint méfiant. J'avais tort. Ils revinrent. Alice chachota. Peter que dia ne vut pas que je devienne religieuse. O Peter que dia vut que nous allions déjà à lui? Il semble que notre chemin soit terminé. Mais Michael n'était pas d'accord avec ces paroles. Il sortit et vit tout l'aile brûle. Les soldats ont retrouvé le corps de leur camarade et sont désormais déterminés à retrouver son assassin. Lorsque Michael en parla à Alice, elle prit peur et se mit à prier. Pendant ce temps, Michael prit une décision. Il se rendra lui-même à l'ennemi, ne serait-ce que pour sauver Alice. Mais elle en empêcha. À ce moment-là, des voix se firent entendre à l'extérieur. Il devint évident que la grotte avait été retrouvée. Un cri retentit de l'autre quitte. Qui que ce soit à l'intérieur, sortez, ou nous ferons exploser. Si était adroit, Michael n'y trouva pas de réponse. Il s'assit simplement en silence au fond de la grotte et accepta son sort. Alice ferma les yeux et se mit à prier. Alice comprirent tous du que fella pour aider leur fin. Mais soudain, des explosions et des cris retentirent à l'extérieur. Michael comprit immédiatement que leurs soldats étaient arrivés. Les Japonais commencèrent à battre en retraite, mais les bombes tombaient de partout. Il était trop dangereux. De sortie, alors Michael dit, nous devons rester ici et continuer à prier. Un peu de temps passa, et soudain une pensée traversa l'esprit de Michael. Il se leva d'un bond.
Si nos soldat sont là, je dois les aider. Il rejoignent les combattants et commence à se battre et leurs quittes. Pendant la bataille, Michael fit blesse, mais il réussit à sauver la vie de plusieurs de ses camarades. Au bout d'un moment, tout travant au calme et Alice sortit à se rencontre. Elle commence à le soigner, bandant la blessure. Puis Michael saurait avec difficulté. Alice réfléchit à deux fois. J'ai maintenant le souffle coupe. Veux-tu toujours rester religieuse? Alice le regarda et dit, écoute Michael, je t'aime beaucoup. Je te consacre cette vie. Laisse-moi décider de mon sort maintenant. Et elle continua, écoute. Michael, je suis parti pour une raison. Je voulais n'avoir dans mon cœur que l'amour de Dieu, que Dieu soit et moi, que je consacre ma vie à la prière et au service de Dieu. Mais maintenant, la décision est entre tes mains afin que tu n'y dises pas, je le ferai. Veux-tu que je quitte le chemin de Dieu et que je n'y devienne que le tien? Ou veux-tu que je continue à prier celui à qui j'ai déjà juré? Michael, plein de douleur et de regrets, le cœur brisé répond, peut-être que ton chemin est le bon car peut-être notre séparation est proche, peut-être que nous ne nous reverrons jamais. Peut-être que c'est notre dernière rencontre. Puis Alice dit, mais je te garderai toujours près de mon cœur, car tu m'as appris à revivre. Tu resteras toujours mon ami la plus chère, même si des milliers de kilomètres nous séparent. Les larmes leur montent aux yeux. Michael vit la serre dans ses bras, il ouvre les bras. Mais Alice joint les mains devant elle en signe de prière, elle en chante. Et à ce moment-là, leurs soldats arrivent. Michael est his sur une civière, et Alice marche à ses quittes pour le saluer. Alice retourne tous deux à leurs vies, à leurs places, mais dans leurs cœurs respectifs, elle les restent à jamais. Graves dans la mémoire, comme un beau et lumineux souvenir. Cette histoire nous enseigne que sur le chemin vers Dieu, rien n'est plus important que Dieu lui-même. Si vous avez aimé cette histoire, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Merci.